friends, welcome to English grammar.Kolkata. I am Raman sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss a beautiful vocabulary with the word often. English grammar.Kolkata ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন যেটা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব, ওপেন মানে খোলা দিয়ে কত রকম বাক্য গঠন করা যেতে পারে। ওকে, লেট আস কাম টু দ্য ডিসকাশন। সেটা প্রতিষ্ঠান খোলা মানে ওপেন, সেটা ওপেন হার্ট মন খোলা মানে মন খুলে কথা বলা। পুট আপ পোশাক খোলা। টার্ন অন কল খোলা। টেক অফ শৃঙ্খল খোলা। These are the 5 words, beautiful words, which you can use in different sense. Okay? Now, set up. প্রতিষ্ঠান খোলা। রবীন্দ্রনাথ টেগোর set up. রবীন্দ্রনাথ টেগোর set up বিশ্বভারতী at শান্তিনিকেতন। Open heart, মন খোলা। I always like to speak open heart. আমি সবসময় মন খুলে কথা বলতে পছন্দ করি। Put up, পোশাক খোলা। During Corona time, during the pandemic situation, when you will come from outside, always put off your dress outside. করোনার সময়, প্যান্ডেমিকের সময় যখন বাইরে থেকে আসবে, পোশাকটা সবসময় খুলে আসবে। টার্ন অন কল খোলা। ডোন্ট টার্ন অন দ্য ট্যাপ অলওয়েজ বিকজ ওয়াটার ইজ ভেরি প্রিশিয়াস। সবসময় কল করে রাখবে না, কারণ জল হচ্ছে খুব মূল্যবান। ডোন্ট ওয়েস্ট ওয়াটার। টেক অফ শৃঙ্খল খোলা। নেতাজি ট্রাইড টু টেক অফ the bondage of the British. নেতাজি চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশদের বন্ধন থেকে শৃঙ্খল মুক্ত হতে। So these are the beautiful words with the help of open, that is খোলা, which is used in different sense. So if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English grammar.Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everyone.